samatha and vipassana. ඔය නිකම් බොරු තමත කතායි කතන කතා එපා කියන්නේ. පොත්වලිය. මම පිළිගන්නේ නෑ කියන්නේ. හරි. No, look. නෑ කියන්න ඕනේ. Record, then record කරනවා. ඔය රෙකෝඩ් වෙනවා ඇත්තනේ මම මේ කියන්නේ So මම Lokam ප්‍රතිපදින says ඕනේ. he has no need for these theoretical questions based on book knowledge about samatha and vipassana because he has first-hand knowledge. So he's not interested in theoretical book knowledge මොකද discussion. දන්න දෙයක් ගැන කියා දෙන්න ඕනේ. නොදන්න දේවල් ගැන කියලා වැඩක් නැහැ. දන්න දෙයක් ගැන කියන්න ඕනේ. Oh. නොදන්න දේවල් ගැන කියලා වැඩක් නැහැ. හරි මම මෙන්න ඉන්න කියන්නේ. No. Yeah. So Lokam can tell us about things he knows and he has no interest in talking about things he does not know. දැන් අපේ මේ සතිපට්ඨානෙ තියෙන පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියන වචන දෙක. පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා සතිපට්ඨානෙ මුලදී කියනවා. ඒකයි මම උගන්වන්නේ. ඒක ඉගෙන ගත්තාම මහින්ද දැනගනි සමතේ මොකද්ද විපස්සනා මොකද්ද කියලා. So today Lokam wants to talk about this part of Satipatthana Sutta which is kind of at the beginning of the Satipatthana Sutta, and through that Mahinda should be able to grasp about Samatha and Vipassana. Anyway, so within the Satipatthana Sutta, the first part is about like introduction, and then the Buddha explains about Kayanupassana. In the Kayanupassana, first section is about this is called Anapanasati, the mindfulness of in and out breathing. So there is this expression Parimukham satim upatthavetva. So which is so this is usually translated having established sati to the forefront or something like that is the usual English translation. So Lokam wants to talk about just this expression. Oh. ධම්මේ පරිග්‍රහයෙන් පරිග්‍රහණයටන ඒකට පරි ඒකට පරිග්‍රහයෙන් කියන්නේ පිරිවරක් ඒක ගණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා ඒ ගැනීමේ ගොඩවල් ටික තමයි කාය සංවරය වචී සංවරය කාය සංවරය මනෝ සංවරය. So this So first there is an explanation about the word parimukha. So the explanation is this: the part of the meaning is like embracing or like getting kind of wholly, completely getting something. So the things that need to be like embraced or like wholly grasped is the sensory kaya vachi mano samvara. Oh, kaya samvara taiti vachi samvara taiti na samma vacha kammanta ajiya samma itunda hatarak tiyenne. So it embraces some like what is called correct speech or right speech, right action and right livelihood. නෑ එතන නෑ සම්මා වාචාවට අයිති වෙන්නේ විනීත පිසුනා වාචා පරිසාව සම්පප්පලාප ඒ ටික තමයි ඒවෙන් අයින් වෙලා. So being removed from the wrong kind of speech, that is lying, like rough speech, backbiting and empty talk. එනිසා මේ උඟක් ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථානවල විනීත මේ ආජීවට්ටමක පිට දෙනවා. So in many meditation centers, like people that come, they are given 8 precepts of a householder. ඒක දන්නේ නැහැ මොකකට මේ කරනවද කියලා. So people don't sometimes understand why. So this are attamaka kiyamuda. ඔව්. So that is no killing and harming, no stealing. Abrahmacharya ඒවත් තියෙනවා. බ්‍රහ්මචර්යයත් celibacy, and then you have the 4 kinds of speech
So avoid lying, avoid backbiting, avoid rough speech, avoid anti-prattle, and live pure livelihood. Oh. Backbite it means you tell like about another person, you tell about somebody else, and you want to cause them to become like fight and become split. එතකොට මේ පානාතිපාත අදින්නාතන ටිකක් යනවා කාමේ Oh, මෙහි කාම සුමිච්ඡාචාර. ඔව් කාමේ මිත්‍යාචාර හොඳයි So ඊයට භික්කවේ භික්ඛු ඉද භික්කවේනේ hmm, ඉද මේ හාඳ භික්කවේ භික්ඛු ඉක්මනේ නැහැ ඉද භික්ඛු මේ ඉන්න භික්ෂූන් මේ අවස්ථාව එතන මේ ශාසනේ ඉද භික්කවේ භික්ඛු මේ එතකොට අනිත් අය ඉක්මෙන් දින්නේ නැහැ. so then there is this expression ida bhikkave bhikkhu, which is used very often in the suttas. So the one word bhikkhu is for that there were monks sitting there listening to this. So this is addressing, the Buddha is addressing the monks, and the other two words means here a bhikkhu, but here this other word bhikkhu means somebody that is training himself. So the translation should be here, O monks, somebody who is training himself or herself. ඔව් එතකොට එකතු කරගත්තේවා ගොඩක් මේ So anyway, so this, අරමුණට ගන්න ඉස්සෙල්ලා. so before one gets to the meditation, really there is like many things you need to like acquire or like collect or embrace. ඔව් සීලෙන් එකතු කරගත් දේවල් තියෙනවා. There are things that you like embrace or acquire from or collect from the like part of sila part of training. ඔව් එතකොට සීලෙන් එකතු කරගත්තා ඊළඟට මේ දස කුසල් නෙවෙයිද දස කුසලයේ අනිත් තුන මොකද්ද අව්‍යාපාද අවිද්‍යා ව්‍යාපාද මිත්‍යා දිට්ඨි Oh, අවිද්‍යා ව්‍යාපාද oh. ඒ දෙක සිතින් යටපත් අයින් කරගෙන So now if you consider the first like the beginning, there is something called 10 wholesome or 10 unwholesome things, and you have 3 on the body part, 4 on the speech part. So that is like not killing, not stealing, and no bad like sexual misconduct or celibacy. And then you have the 4 kinds of speech. So the wholesome side is keeping the not lying and so on. So the last 3 things have to do with the mind, and that is strong greed and ill will and wrong view. So this first thing, like embracing or collecting many things, also means by observing the kind of restraint of the body and speech, you are decreasing the other, that is greediness and ill will and other. ඔව් අවිද්‍යා ව්‍යාපාදනේ Yeah, so ඊළඟ these මිත්‍යා two. දිට්ඨිය. And also wrong view you are correcting. දැන් මිත්‍යා දිට්ඨියක් තිබිලා මෙහි ඇවිල්ලා වැඩන්නේ. So if you have really strong wrong view and come here, it's kind of useless to come දැන් to අපි a place like that. බලන්න මිත්‍යා දිට්ඨියෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ. So one firstly needs to remove oneself from this මෙහි කියන මිච්ඡාරිතත් අද මිච්ඡාරිත. ඔව් From a very strong wrong views, one needs to remove oneself before one even can start thinking about meditation. මිනිස්සු ඉන්නේ උච්ඡේදේ උච්ඡේදවාදී සාසතවාදී. So most people fall in one of the 2 categories, and one is called nihilism in the old scriptures, but in today's society we can actually say proper materialism, and the other one is kind of eternalism. එහෙම නැත්නම් ඉන්න ඒගොල්ලෝ අදිච්ච සමුප්පන්නේ. So පටිච්චසමුප්පන්නේ නෙවෙයි අදිච්ච සමුප්පන්නේ. Then some others that don't fall directly to either materialism or eternalism have some form of
this is there is a kind of nice English word I can't remember. This makes it's basically means things happen by chance. පරිග්ඝාට්‍යන කිව්වම ඒකට එකතු කරගත්ත දේවල් මේ අයින් වෙන්නේ. So this embracing or collecting many things means you take the things that are good and leave many things that this wrong, like wrong views, you leave them out. පරිමුඛං ඊළඟට ඉදිරියට ගන්න මේ දැන් හොඳ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කටවටේ තියාගන්න මොන වටේ නෑ එයාගේ අරමුණ නිවනයි. පරිමුඛං කියන්නේ ඒකයි. මෙහෙ තියාගෙන ඔහේ ගහගෙන ඉන්න ගන්න මේ දැන් එතන මේ මම මේ කියන්නේ සූත්‍ර වල පොත්වල ඒවා. පරිමුඛං කියුවන් පස්සේ ඉදිරිපට ගත්තේ මොකද්ද? මුඛ්‍යව කොට ගත්ත. මොකද නෙය්‍යානත්තේන නිර්යානාර්ථයෙන් මුඛං ඉදිරිපත් කරගත්ත දේ තමයි නිවන. So now the other part of the word parimukha is very often translated as face or like even mouth, which Lokam says that you translated that if you don't read all the scriptures that are available. So if you know all the scriptures that are available, the explanation is what Lokam is now trying to say. Here the meaning of mukha is kind of like opening it is because the like even in English you can say the mouth is an opening in the face that is opening. So this opening towards Nibbana is the meaning there. So now these two words together have kind of meaning. You kind of gather these things you need and direct yourself. The practice or your main thing is achieving Nibbana. මට ඉතින් ඕනම වෙලා තිබුණේ මේක කියන්න. වෙන එකක් කියන්න නෙමෙයි අද ඕන වෙලා තිබුණේ. පරිමුඛං කියන වචනේ කියා දෙන්න. So today actually the main reason why Lokam talks about is this word Parimukham. මේ පරිමුඛං කියන වචනේ බුද්ධ ශාසනයේ පිට කොහෙවමයි. So Lokam is now saying this word Parimukha is not available outside of the Buddha's teachings. නිවන පිහිට කරගෙන නෙමෙයි දැන් ඇහුවන්නේ ධ්‍යාන ඉතින් පුඟක් දෙන්නේ ධ්‍යාන පිහිට කරගෙන. එහෙම නැත්නම් තමුන්ගේ දියුණුව මේ පිහිට කරගෙන මොනවා හරි ලෞකික මොනවා හරි පිහිට කරගෙන ඒක නෙමෙයි බුදුහාමුදුරෝ සතිපට්ඨාන පරිමුඛං කියලා කිව්වේ නිවන පිහිට කරගන්න සිත. So now some people meditate because they want to achieve absorptions or like peace of mind or inner development. So the Buddha did not teach his teachings for that as the real goal. So the real goal of the Buddha was Nibbana. So the word Parimukha is like gathering those things and opening towards Nibbana. එතකොට මේ ප්‍රසිද්ධිය ඉදිරිපත් කරගෙන නැහැ මෙතන. ප්‍රසිද්ධිය. So this is also not intended to get famous. ඔය කවුරු හරි රාහත්ච්ච මාර්ගඵල ලබා ගන්නට ගියේ. ඉන්නවනේ තේරම පරිමුඛං. මාර්ගඵල ලැබිච්ච අය කල්යාණ පුත්ජනයා පරිමුඛං. So whatever arahats there are, whatever people with path knowledges, and Lokam says also these kalyana putujanas, this is this ennobling friends or noble friends, noble worldlings that were described the other day as people that have interest in this practice, practicing. So all of them have parimukha, that means their goal is Nibbana basically. බුදුහාමුදුරෝ අනුගමනය කරන්නේ නැතුව ඒ අරහං ගුණයෙන් යුක්තව කරුණ 9 අනුගමනය කරන්නේ නැතුව ස්වාකාත වූ කරුණ 6 අනුගමනය කරන්නේ නැතුව නවකී යුක්තව සංඝ ගුණ තියෙනවනේ ඒවා අනුගමනය කරන්නේ නැති කෙනා මෙතන පරිමුඛං වෙන්නේ. So now if you are so there is the Buddha, the 9 specific good qualities of the Buddha, starting with the Arahant quality. They have like different things there. So there is practicing accordingly in
or like in order to go towards that goal. And by the Buddha, there is this Swakhata Dhamma, which has also this specific number of good qualities, and the Sangha of people that practice that with also this specific number of qualities. This is the thing that is chanted every day, so you can check for yourself. So if you don't go along with which is in accordance with the Buddha, Dhamma and Sangha, if you are outside of that, then you such a person cannot have parimukha. ඒ නිසා මේ ශාසනයෙන් පිට පැවිදි 4 දෙනෙක් කියනකින් නැහැ කිව්වනේ. මේක තමයි. So this is the reason now we were doing this Mahaparinibbana Sutta. That was a long ongoing project. And towards the end of that, when like Buddha met his last real disciple, Subhadra. So there is this story. The Subhadra asks something, and the Buddha says, "Okay, anyway, I am going to tell you teachings. Listen to that." And within that, one part says, within this dispensation, there is the ascetic of the first kind, second kind, third kind, and fourth kind. But there are no ascetics of any kind of true ascetics like that outside of these teachings. So this is for this reason that the Lokamda says. අතීතයේ යම් හරියක් කෙනෙක් අනාගාමී මාර්ගඵල හතරෙන් කල්යාණ දැනගින්නලා කියනනම් දැන් අර චක්කු සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මොකක්ද මම ඊපෙද කිව්වේ සද්ධානුසාරී ධම්මානුසාරී වෙන්නේ මේ පරිමුඛම් වෙන්න ඕනේ. So whatever arahats in the past, now, future, or noble individuals, or even the other day was Lokamdo pointed out in this Chakku Sutta, the Dhamma faith follower and Dhamma follower, Saddhanusari and Dhammanusari. So for all of them, they have like they can become those only if they have the parimukha. Without that, you cannot become one of them. පරිමුඛම් නේ. ඒතර පරිමුඛම් සතින් උපට්ඨපෙත්වා. සතින් උපට්ඨපෙත්වා. මේ සතිය කියන්නේ මොකක්ද? So then the last two words of that expression is sating and upattapetva. ගෙනත් පිහිටවනවා. සතිය තියෙනවා. සතිය තිබුණාට ඒක පිහිටවන්නේ අරමුණේ. So සතිය තියෙනවා විනීත. හැලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැති එක මනසේ තියෙනවා. නමුත් ඒක මේ කායික වශයෙන් අත දිගාරින මමන එකේ පිහිටවන්නේ. මේ උස්මේ පිහිටවන්නේ. වේදනාවේ පිහිටවන්නේ. ඒවයි පිහිටවන්නේ නැත්නම් සතින් උපට්ඨපෙත්වා කියලා කියන්න බෑ. ගෙනත් පිහිටෙව්වා ඒක. So this upattapetva අර means දැන් දස කුසලේ කිව්ව අවිද්‍යාව දෝමනස ආදන කිව්වනේ මිත්‍යා දිට්ඨිය එන්නේ මේකයි කියලා. ඒක තමයි උපට්ඨපෙත්වා. ඒක තමයි පිහිටවන්නේ. So this, as was mentioned, restraint of body and speech is there to decrease greediness, or say greediness and ill will, and correct the view. So with that is like a stepping stone for establishment of sati. So here it's not just sati. One can have sati. That means from time to time one knows the object or what is happening without any like holding on to it and conflicting with that. But that is not good enough. The level of sati needs to be what is here called this like established mindfulness in English. They call it like that. So I ask what is meant by that. Slokam says you might have sati, but when you move your hand, the sati does not happen. You just move the hand, or when you look here and there, or sometimes you have some strong feeling or like sensation, but you don't know about that. So this is not established sati. So established sati is that means there is like a kind of with whatever objects are happening, the sati is there.
මේක මේ දීර්ඝ වශයෙන් හුස්ම ගන්න එක ඒක පිහිටවලා තියෙනවා. So now this, because this part is especially mentioned by the Buddha as a part of Anapanasati, so the next thing that is mentioned is breathing in or breathing out long. So if you ask where is the sati established, the sati is established there with the breath, so then it's a long breath. ආස්වාස කළා මම කියලා ප්‍රස්වාස කළා මම කියලා ආස්වාස ප්‍රස්වාස කළා මම නැතුව තුනයි. So there is in breath I am breathing in and I am breathing out, and then there is in and out breathing happening without the sense of I. මම කියන දිට්ඨිය නෑ දැන්. දැන් දස කුසල එන්නේ ඒ දස කුසල දිට්ඨියක් කිව්වනේ. ඒ දිට්ඨිය නෑ දැන්. ඒ දිට්ඨිය අයින් වුණා මම නෑ. So then the out of the 10 wholesome things, the last one is like straightening view. So now this, because the view has been straightened or corrected, there is no me that is like breathing. මහින්ද හපු එක ඒ ප්‍රශ්නයකට පොඩි උත්තරයක් තියෙනවා. අර සමත යෝගියා ආස්වාද පාස්වාද කරනවා මම කියන මේ සංඥා විපල්ලාස චිත්ත විපල්ලාස ditthi විපල්ලාස. දැන් මෙතන මම නැහැයි කියලා කියන්නේ ආස්වාද කළා මම කියලා දැනගෙන පස්වාද කළා මම කියලා දැන ආස්වාද පස්වාද කළා මම නැතුව ditthi නැතුව අර විපල්ලාස අයින් කළා. So small specific answer for Venerable Mahinda is the samatha yogi practitioner, for him the in and out breathing is happening knowingly, but it's I am breathing in, I am breathing out. That means within the breathing there is still one of these distortions of perception, mind or view. So for the Vipassana practitioner, that these distortions are not there any longer, so sometimes there is no me that is doing the in and out breathing. That's the small answer that the Parimukham promised. Actually, Lokam says it's not a small answer, it's a big answer. අස්සාද පස්සාද එකට කරන මම කියලා මම නැතුව ඒකේ මේ ඡන්දේ ඉපදෙනවා. ජනේති ඡන්දේ උපද්දවගෙන කරනවා. පළවෙනි එක. So together with this in and out breathing without the me, there is what arises, there is will to do. එතකොට ඒ අස්සාද පස්සාද මේ යනකොට ඉතා සිවුම් මට්ටමකට එනවා. So there is ඡන්දය මොකද අර ඡන්දය දැන් අර ඉස්සෙල්ලාම අපි කැමැත්තෙන් මේකට ඇවිල්ලා භාවනා පටන් ගන්න. ඒක තමයි ඡන්දය. හුස්ම ගත්තා හුස්ම පිටකට ඡන්ද කැමැත්තෙන්. ඒ කැමැත්තෙන් කරනවා. කැමැත්තෙන් බලනවා. ඔව් බලනවා. So this like watching that, for that you have will, or actually in Sinhala they translate it as liking for something. So you have liking to watch the breath, or you have like volition to watch the breath. So now as you continuously practice ara usma sium wenawa. සියුම් වෙනවා. So as you ඡන්දයත් එක්ක බලනකොට මේක හොඳට තමුන්ගේ මේ ආයාසයක් නැතුව තමුන්ගේ කැමැත්ත මෙතන ක්‍රියාත්මක කරලා යනකොට සියුම් වෙනවා. So as you do that, this breath becomes very refined. That's the beginning of the samatha level of practice. And this is called pamojja, or gladness in the English. So first you do it with liking or will to do. Then when you start observing the short or long breath, in and out breath, it's happening with a kind of gladness or joy.
ඊට පස්සේ ඒක මේ පාමෝජ්ජයෙන් කරගෙන යනකොට උපේක්ඛාවට හිත වඩා සියුම් වෙනවා. වඩා සියුම් වෙච්චාම මේක උපේක්ඛාවට වැටෙනවා. So then the whole process becomes even more refined, and the mind from the kind of gladness or joy starts getting more into equanimity. එතකොට උපේක්ඛාවට වැටිච්චාන් පස්සේ පාමෝජ්ජය වශයෙන් බලන උපේක්ඛාවට ආස්වාද ප්‍රසආදයි ආස්වාද ප්‍රසආද මේ අර කිව්ව කරුණු තුනමයි. නවාකාරයකින් ආස්වාද ප්‍රසආදේ බලන හොඳම යෝගියා. නවය ආස්වාද ප්‍රසආද එකයි. ඊගන් වරතම මම කියලා බැලුවා. ආස්වාද බල මම නැතුව බැලුවා. එතන කරුණු තුනයි නෙමෙයි. හරි. ඊළඟ ඡන්දයෙන් බැලුවා. ඒතකොට පාමෝජ්ජයෙන් බැලුවා. උපේක්ඛාවෙන් බැලුවා නවය. තව තේරුන්නේ නැහනේ. Okay, so this so anyway, so this is it like multiplication or? Yes, 3 times 3. No? But what about, okay, so it's probably like multiplication. So now you either watch the in and out breathing, which you understand as long or short at this level, with a volition to watch it, or with a joy or kind of gladness, or with kind of equanimity, and you can either see it with in breathing with the me, or out breathing with the me, or without the sense of me. So altogether 9. එතකොට තමයි මේක සම්පූර්ණ මේ සංවරයයි කියලා කියන්නේ. So this is called එළඹ සිටියයි කියන්නේ එතකොට. අපි එළඹ සිටිය කියන්නේ හොඳට දියේ පීඨය කියලා. සතිය පීඨය කියන්නේ දැන් තමයි. So then this is kind of let's say unification with the object has happened properly, or they call it now the restraint or discipline. Then okay, maybe restraint is better word. Now the restraint has been achieved perfection. එතකොට මේක අර මුල හරිය කියනකොට සමතේ ඊළඟාරිය විපත්. So from the now it is said that this is the beginning, and the beginning is said to be samatha practice, and the later on part is said to be vipassana or insight practice. සති මුපට්ඨ පෙත්වා කියනකොට සතියෙන් කියලා කිව්ව ටික සමත පැත්ත. සති මුපට්ඨ පෙත්වා කියලා කියනකොට උපට්ඨ පෙත්වා කියනකොට විපස්සනා පැත්තට ඇරිලා ඒකට මේ හිත ගමන් කරනවා. So Lokam now says when you have just satim, that is the samatha part, and when the upattapetva, this establishment happens, then it's kind of at the beginning or towards the vipassana or insight. විපස්සනාවට හරියන් පස්සේ මේ උපේක්ඛාවෙන් ඉඳලා දැන් උපේක්ඛාවට න්යාය සති මුපට්ඨ පෙත්වා. එතන උපේක්ඛාවට ආව දැන් නේ. ඊට පස්සේ ඒක මේ හැදෙනවා අනිච්චානුපස්සනාවට. So from there it turns towards seeing the impermanence. That is meaning like the last step is the seeing it with equanimity. So from there it turns to seeing impermanence in that. අනිච්චානුපස්ස මේ අනිත්‍යයි කියන්නේ එක ආවයන් පස්සේ ඔළුවට හරියටම අරමුණ මේ අරමුණේ පිටියන් පස්සේ මේ අනිත්‍යයි කියන එක නිත්‍ය සංඥා පජාය නිත්‍ය සංඥාව අයින් වෙනවා දිත්තේ. So if and that happens properly, so together with the object of meditation is well established within the mind, දැන් මේ පදලන්ට හොඳටම one gets or understands very correctly the impermanence. So with that the perception of lasting or permanence is removed. මේ අනිත්‍ය වචනේ බුද්ධ ශාසනයේ යාර කොහෙවම නැහැ. So Lokam is now saying other than in the Buddha's dispensation, the word anicca is not available. මොකද අපේ ඉතල තියෙන මොනවාරි ධ්‍යාන හරි මොනවාරි නිත්‍ය සංඥාව. ඒ ධ්‍යානයක් කියන එක මෙතන නැහැ කියලා
කන්න නිත්‍ය සංඥා ඔක්කොම ඉවරයි. අනිත්‍ය සංඥා පිහිටියා. දැන් අපි ධ්‍යානයක් තියනවා කියලා නිත්‍ය සංඥාවක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ඇති යන අපිට එකගත්වයක් තියෙනවා. අපි ලොකු අය අපිට දැනුම් බාරයක් තියෙනවා. අපිට නොයෙක් මානසික රෝග ටිකක් ඇති. ඒක නිත්‍ය සංඥාවක්. ඒ මානසික රෝග ඇරිලා අනිත්‍ය සංඥාවේ නිත්‍ය සංඥාව ඇරෙනවා සිතේ. අනිත්‍ය සංඥාව. So if I understand correctly, something like this. So now people, even jhanas, they take as something lasting or permanent. Then when I asked what Lokam means, he says not only jhana but like about education, and some people might have some like mental problems. So all of that is there within this like sense of permanence or perception of permanence or lastingness. So when the person understands truly the impermanence, all these things are automatically removed. I have Lokam says he has also kind of a mental problem. So his mental problem is thinking that he knows how to give meditation instruction. As long as you have these ideas, you are producing renewed existences. So one needs to really properly fall into this proper perception of impermanence. So then when that happens, the word is pajati means it's called relinquishment or abandoning. So you like completely leave it be. So Lokam says then it is called anupassana, or this what is translated unfortunately usually is contemplation. So they call this like contemplation of impermanence or contemplation of dukkha, but anyway, so even the other translation of observing is not very successful, so we cannot do anything. So next, after properly understanding the impermanence, the next one is seeing and observing the dukkha. දුක්ඛානුපස්සනාව දැක්ක හැටි සුඛානුපස්සුකයයි කියන ඒ අනුපස්සනා කර ඉන්නෝනේ ඒකයි වෙනවා ඉතින්. So then now the person, especially like meditating, you have like the sukha means happiness, comfort, or even bliss happening during the meditation. So when one starts properly seeing dukkha, this perception or perceiving something as happy or comfortable or blissful is removed. So then that's perception of sukha is removed. ලෝකයේ දුක්ඛේ පටිච්චිතෝනේ මේ දුක්ඛ සංඥාව හරියට ගන්නවා. ඒක අනුපස්සනාව එකක්. So if the perception of dukkha is working properly when in the yogi, and that again then it's called anupassana. අනිත්‍ය දුක්ඛ ඒ දෙක හොඳට දැන් දන්නවා. So then in the yogi both of them are known or like experientially understood well, that is like seeing the impermanence and seeing the dukkha. This is in the experience. ඊළඟට අනාත්තානුපස්සන. අනාත්ත කියලා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්තනේ. අනාත්තානුපස්සනාවෙන් මොකද අත්ත කියන එක අයින් කරනවා. So then there is this like seeing, contemplating or observing the anatta. So with that the sense of self is removed. මෙතන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා, ජීවයක් තියෙනවා, සත්‍යයක් ඉන්නවා කියන අදහස් නෑ ඔහුගේ ඔළුවේ. So then from such a one, this kind of notion that there is a person or human or being or kind of soul or individual existing or going on or
lasting is removed from the ඔව් person. අපි මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක තමයි අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. මගේ නම් සම්පූර්ණ තියෙනවා. So we are normally staying with the sense there is somebody. So Parimukham says, I of course also 100% I have that. එකපාරටම එළියට එනවා යා. And then this somebody sometimes all of a sudden comes to the surface. අපිට ඔයගොල්ලන්ට කරදරයි. And when this someone comes to the surface, that someone becomes a trouble for others. ඕගොල්ලන්ගේ වැරැද්දක් හොයයි. So මොකක් හරි තමයි හොයන්නේ. he finds faults with others and maybe scolds others and so on. එයාව අයින් කරගන්න ඕන කොහොම හරි මේ විපස්සනා කියන්නේ දැන් අපේ මහින්දාන දැන්ට මහින්දාන වලට සමථ විපස්සනා ටිකක් වැටේ ඇතිය පස්සේ කියනවා. ඒකට අන්න මේ එයාව අයින් කරගත්තොත් අර ගිහිල්ලා කරන මොකක් හරි අත්ෙන්නේ මේක යන්නේ අනත්තෙන් යන්නේ අත්ෙන් යන්නේ. So anytime you see fault with others, point out fault to others and things like that, it is through the sense of self really being operational, not with with the sense of self missing there. So with the practice, now this that kind of thing, let's say condition or situation is removed. ඔය භාවනා කරනවා එක්කෙනෙක් කියන ලකුණු දාන අනිත්‍යයේ අදකුඩ හොයන එක නෙමෙයි. මේ මම මගේ කියන එක්කෙනාගේ අදකුඩ හොයලා ඉන්න කෙනෙක්. අනිත්‍යයේ අදකුඩ හොයන්නේ නැහැ. මේ මම මගේ කියන එක්කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවනේ. එයාගේ අදකුඩ හොයලා ඉන්නවා. So if I understood correctly, so a proper meditator does not try to correct faults and find faults with other people. Now he knows there is this problematic me and my thing happening within oneself, and he sees how that like shortcomings and tries to correct that situation. මගේ අදකුඩ හොයන එක තමයි මේ හොඳම අනුපස්සනා විපස්සනා. So this is now when this anupassana or vipassana is really working properly and nicely is when you see the drawbacks and shortcomings of this oneself. ඔය ඉතින් ඒ මම මගේ අදකුඩ ටික හොයාගෙන ඒ අත්තය කියන එක අනත්තයි කියලා දැනගත්තොත් වඩා හොඳයි ගොඩක් හොඳයි. So as you search, as the yogi gets more and more understanding about the me and my and things that have to do with that, the yogi might get understanding about the non-self of the whole thing, and that is even better. අනිත්‍ය මොකද්ද? නිත්‍ය සංඥාව. අනිත්‍ය දුකේ සුඛ සංඥාව. ආත්ම කියන එකේ අනාත්ම සංඥාව දැන් දැන් තුනක් හරි කිව්වා. තව තියෙන නිබ්බිදා. So නිබ්බිදානුපස්සන. So then there is so from again by the observing anupassana of anicca, the perception of permanence is removed. By the anupassana of dukkha, the perception of sukha is removed. By the anupassana of anatta, like observing or contemplating anatta, the perception of self is removed. So next one is nibbida. නිබ්බිදාවත් තෝරා දෙනවා. නිබ්බිදාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා කාලා ගිරලා දුක් කරලා So now nibbida very often is translated as revulsion or something like that. Not that is a kind of actually wrong translation. Some other people have translated as disenchantment, which is a little bit better but still not good. ඔව් ඒක නිබ්බිදාව හැදෙන්නේ. ඒකට මේ ඒකත් කියන්නේ නිබ්බිදාව හැදෙන්නේ. So first we have to understand how the nibbida arises, how one comes to that. නිබ්බිදානුපස්සනාවට අපේ නන්දිය දුරුනවා. නන්දිය. ඒ නන්දිය කියලා කියන්නේ චන්දන් ජන්නේ ඒ තැන් වල සතුට වෙන එක නතර වෙනවා. නිබ්බිදාව නන්දිය.
නන්දි රාග සාගත තත්‍රා විනන්දනී සිය තීදන් කියන්නේ So there is the word Nandi, which is usually translated as delight or delighting in. So we are kind of, but it's something like enjoying. We are enjoying the experience, or we are happy. We are being happy about the experience, at least from time to time. So this nibbida, this turning away or disenchantment, removes this quality of mind that is kind of delighting in or enjoying in the experience. ඔව් නන්දියෙන් එතකොට නන්දියෙන් කරන්නේ මොකද්ද ඒ තැන් වල ඇලෙන්නේ නැහනේ අසාදං චස්සාදෝතෝ ආදීනවං ච අතබුතං පජානාති අන්න ඇත්ත දැක්කා නන්දිය So overcoming this Nandi or this kind of delight happens through seeing the asada and adinava. So asada is translated usually as gratification. So understanding, seeing the gratification as gratification and drawbacks or misery as drawbacks or misery, one sees the thing as they are, just as they are, and with that comes the nibbida. නිබ්බිදා කියලා කියනකොට ඔය නිකන් මූණ උළු කරගෙන තරහා වෙලා ඉන්න එක නෙමෙයි යෝගියා. So නිබ්බිදා කියන්නේ. nibbida, comes is like this. If it's translated as revulsion, you get like sour face, like as if you have bitten into a lemon, and like kind of angry attitude. So which is like the revulsion is like that. So this is nibbida is nothing like that. In yogi, that experiences nibbida is nothing like that. කෙනෙක් බලනවට කැමති නෑ. එහෙම එකක් නෑ. Like you don't like even to see people and පිරිසිදු අදහස් තියෙන පිරිසිදු වචන තියෙන පිරිසිදු මානසික මට්ටමක් තියෙන. So the yogi experiencing nibbida has a clear, very bright, clear face, bright, clear mind, bright, clear ideas or thoughts and speech. ඔක්කොම එතකොට මේ නන්දි අයින් කරලානේ නිබ්බිදා කියලා කියන්නේ. So the nibbida means what has happened is this kind of enjoying or delighting in the experience has been removed. මන් දකින යෝගින මොනෝ. So comes now showing how the yogis very often they look the way he showed. So he says that yogis like that of no use, the best thing is kick them out. නන්දියෙන් කියන්නේ නන්දියයි නිබ්බිදාවට වැටිලා එයා හරිම හොඳ යෝගියෙක්. So then the person that has reached this nibbida, this I prefer like turning away or this disenchantment also, okay, is a very good yogi, has reached now a very good place or level of the practice. And once again the nibbida is about the situation is now this delighting in or enjoying the experience has been removed. විරාග වෙනවා ඊළඟට. So the next kind of anupassana is viraga, translated as dispassion very often, sometimes as non-attachment. ඔය එතකොට විරාගය කියන්නේ රාගයෙන් දුරු වෙලා තියෙනවා. විරක්තයි. විරක් එතකොට රත් වෙන්නේ නැහැ. විරාග රාගයෙන් ඇලෙන්නෙත් නැහැ. So this raga has quite a number of meanings. So one of them is like the word passion. It's kind of heats you up, kind of makes you burn for things. Or another one is like gluing or attaching to things or coloring things. So these qualities are removed from the mind. So Lokam's going to give us a simile. හොඳට හොදපු වැලි කැටයක් ගන්න. වැලි Oh, hari. හොඳට හොදලා ගන්න. So Lokam says you take grain of sand and wash it. අර දැන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නිබ්බිදා කියන මේ තමයි හොදලා තියෙන්නේ.
So this has been washed by the seeing the impermanence, dukkha, and nibbida, this like disenchantment. ඉතින් ඒ වැලි කැටයට කොච්චර හේතුවත් ගම් ටිකක් දාලා Mm. තව වැලි කැටයක් තිබ්බම මේක ඇලෙනවා. Oh. ඒකට තව ගම් කැට ටිකක් දාලා තවත් ඇලෙනවා. Oh. ඒ ඇලීම නැති කරලා දානවා. So you have this really well washed grains of sand, but if you put a drop of glue and another very well washed grain of sand, they anyway start attaching, like being glued together. So this viraga is like removing the gluing factor. ඒ ග්ලූ එක නැහැ. Hmm. තත්ත්වාභිනන්දනීනේ. Hmm. ඒක නැහැ කයින් කරලා. So now this this is like reference to, there is a kind of famous definition of the Four Noble Truths. So the second noble truth is called, this is the craving which leads to renewal of existence, and which is accompanied by delight and raga or delight and raga or attachment, and it is kind of delighting here and there in things. So this delighting or being happy about things here and there is now being completely negated or like stopped. පිරිසිදු විපස්සනාව අරමුණ බලනවා ඇලෙන්නේ නැතුව. So this is, Loka says, this is a pure vipassana insight practice. Whatever object is there is seen without any attachment, just as it is. අනුපස්සනා ඒකට කියනවා. That is called the anupassana again. නිරෝධානුපස්සන. So the next anupassana is nirodha, or like translated usually as cessation. නිරෝධයෙන් අයින් කරන්නේ සමුදය. මේ සංසාරේ ඇලිලා තියෙච්ච තියෙන ඒ සමුදය නිරෝධයෙන් අයින් කරනවා. So this, what is removed by seeing the cessation, or I prefer non-arising again, is the arising or like producing. දැන් සමුදය අපි සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. දැන් අනුපස්සනාවේ පිහිටපුවා මොකද්ද වෙන්නේ? සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. සමුදය ධම්මානුපස්සී කායස්මින් විහෙරති. සමුදය වය ධම්මානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. ඔය කියන්නේ අයින් කරා. දැන් එතකොට මොකක්ද අයින් කළේ? නිරෝධය සමුදය අයින් කරනවා. So in a way, so in this refrain of Satipatthana Sutta, which was mentioned the other day, there is this part about the internal, external, and both, and arising, disappearance, and arising and disappearance. So now that now has happened, and with the observing or contemplating the nirodha or cessation, this arising or production has been removed. පටිනිස්සග්ගානුපස්සන. පටිනිස්සග්ගානුපස්සන. So there is something called contemplation of relinquishment, or like kind of giving up. මොනවාක්වත් අරමුණු පටිනිස දැඩි කොට ග්‍රහණය කරලා මොකක්වත් එමල්ලන්නේ. කිසිම අරමුණක කිසිම තැනක කිසිම අරමුණක් ගන්න නැතුවම ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කායානුපස්සන, වේදනානුපස්සන, චිත්තානුපස්සන, ධම්මානුපස්සන බලනවා. කිසි එක මැලිලා නැහැ. මොකක්වන්නේ පටිනිස්සග්ගානුපස්සන. So this Loka says Patinissagga is like translated as relinquishment, means no object is like grasped or strongly grasped at all. Whether it's objects that fall within the observation of the body, feelings, mind, or like objects or mind concomitants phenomena. So
whatever objects are happening, they are not like grasped. ඔව් දැන් මේ කරුණු ටික තියෙනවනේ මේ අත්තානුපස්සනාව. මෙතන හතක් කිව්වා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නිබ්බිදා නිරාද නිරෝධ පටිනිස්සග්ගාම හතක්. මේ අනුපස්සනා හතයි. So there are these 7 kind of special contemplations or observing that were mentioned, that is starting with the impermanence and finishing with the relinquishment. අනුපස්සනා කියන වචනේ. So, but again the word anupassana is used. ඉතින් මේ අනුපස්සනා කරනකොට අපි කියමුකෝ මේ විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන මේ අංග පහක් තියෙනවා. විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව. So there are these 5 factors applied so sustained thought, strong joy or rapture, happiness, comfort or bliss, and one-pointedness. ඒ අනුපස්සනා හතර උපචාර මට්ටමේ තියෙනවා. कोई हतर විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකාග්‍රතාව කියන පහක් තියෙනවනේ. ඒක මේ ප්‍රථම ධානයනේ. ඒ ප්‍රථම ධානයේ ඉස්සෙල්ලා උපචාර ධානය ලං වෙන මට්ටමක් තියෙනවා. මේ පහ. So these factors are there. As one is practicing, one gets to the level which is called access or enable concentration, which is accessing or near the jhana or absorption, and at that point these 5 factors are there in the mind. ඒ ධානයක් හැදෙන්න ලොකු චෛතසික පරම්පරාවක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒක මට නම් බෑවනේ. තමරාගේ තියෙන මට මේ දාලා මතක නැහැ. So in order to get absorption, you need a kind of big succession of specific succession of different mind concomitants. ඒවා මේ ලක්ෂණ හතෙන් බලනවා. So those are seen by those Arakiyana Anicca. ඔව් එහෙනම් බලනවා මේ ලක්ෂණ පහ. So these 5 factors, that is the applied, sustained thought and so on, are seen or observed through these 7 mentioned observations, that is observing the impermanence, dukkha and so on. ඒකෙන් ලැබිච්ච ධානයත් ඒ විදිහට මේ කරුණු හතෙන් බලනවා. So then if there is an absorption is acquired or happens, even that absorption is then seen in the terms of this is observed through those 7 things. ද්විතිය ධානයත් ඒ විදිහට බලනවා. So then if a second absorption arises, even the second absorption is seen through those. තුන්වෙනි ධානයත් බලනවා, හතරවෙනි ධානයත් බලනවා. Even the third and fourth absorption is seen through those 7. එතකොට මොනවා හරි ධාන ටිකක් තියෙනවා නම් ඔක්කොම මේ අනුපස්සනාවකින් තමයි බලන්නේ. So whatever jhana or absorption might there be, even that is seen through those 7 observations. මේ අනුපස්සනා මේ තියෙනකොට මේ ධාන 18 නෑ සිටි. So now when the observations are functioning, the mind cannot stay with the jhana. මේක මේ අනුපස්සනාවට ඉස්සෙල්ලා තමයි මේ මනුස්සය නොදන්නා නිසා මේ අත්ත කියන එකෙන් හදා ගන්නවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම දකින්න නැති නිසා ධ්‍යාන හදා ගන්නවා. So because people don't see these things, they don't see the impermanence and so on, they kind of produce the absorption with the and like they got මිනිස්සු මේ කරුණු හත දන්නේ නැහැනේ. මේ ධ්‍යාන හොඳයි කියලා ඉන්නවා. Okay, so they stay within the jhana and they mistakenly take it from in a wrong way, because they don't see the impermanence, suffering aspect, non-self and so on.
they can see the jhana and understand the jhana with those opposite qualities. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණාට පස්සේ ඒ සමත පැත්තේ මේ කරුණු හත ඇති වෙන්න ඇතිය යෝගියට. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණාට පස්සේ මේ කරුණු තියෙන පුජ්‍යලයින්ට අර ආලාර කාලාම ගෝලයෝ එතකොට මේ කවුද මේ ගංගේ ගාගෙන ඇති උරුවෙල කාස්සපලා ඒගොල්ලෝ හරි දියුණු මිනිස්සු ගයක් හත නදී කාස්සප නෑ ඒගොල්ලන්ගේ තීච්ච මේ අදහස් මේ කරුණු හතෙන් තමයි සුද්ධ කරලා ඇදී හොදලා. So now in the Buddha's times there were some very developed meditators like his former teachers Alara Kalama and Uddaka Ramaputta or the Uruvela brothers Kassapa brothers, that means Uruvela, Kassapa, Nadi and Gaya. There were like 3 Kassapa brothers and each of them had a big group of followers and all of them were like spiritual practitioners. So Loka says like there were people there that had jhanas and they were probably mistakenly thinking about them as something like maybe God or all kind of other things. So the Buddha used these 7 observations or anupassanas in order to clean and purify especially people that had already attained jhanas. මේ පරිමුඛං සතින් උපට්ඨ පෙත්වා කියන ටික එකතු කරලා මේ අනුපස්සනාව කියා දුන්නා. So with the Parimukham satim you gather the need, collect needed or embrace the necessary things and then you bring them towards these 7 observations. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ අර ඊයේ සූත්‍රයක් කිව්වේ අබ්බෝ සංදිමා කියලා අවලාකුල් වලින් මිදිච්ච හඳ වගේ මේ අරමුණට එනවා. So as was mentioned yesterday or when it's like this moon, full moon day moon freed from the clouds shines like that the object of මහින්ද ගියන් පස්සේ බලන්න අවුරුවල කාසප නදී කාසපගේ අසපුවේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දීපතුල තියෙනවා. So Lokam says if you go to India, Venerable Mahinda, you should go to a place where they say the Nadi Kassapa's shrine was and there is supposed to be this Buddha's footprint. Today of course because it's owned by some Hindu, so they call it the Vishnu's footprint. I've been there, බැලුවා හොඳයි මේ එතකොට දැන් සමථ විපස්සනා ගැන දැන් පොඩි අවබෝධයක් එන්නේ නැති මහින්දට මම ටිකක් කියන්න. Hopefully Venerable Mahinda might have gotten some small understanding about samatha and vipassana. Yes, I did. So may you be protected, may the triple gem be a protection for us. And thanks for listening. දවල් මම මේ කියනවා පාඩම. May you be well and